হ্যালো হ্যালো হাই বিক্রম আজাদ প্লেজেন্ট হাই স্নেহাশিস হাই ঋষভ গুলু ফিরদাউজ কৌস্তব হাই কানেকি হাই জুনেদ কি খবর কেমন চলছে সব বড় সড়ো স্ট্রিম আজকে ন্যাচারালি শুরুটা একটু টুং না দিয়ে করলে হবে না, এটা আলাদা কথা যে দেরির জন্য আমরা মিস করে গেছি, বাট ওকে। আজকে হচ্ছে হল অফ লেজেন্ডস ডে। হাই অ্যানিমে অ্যাকোয়া আজকে আগুন লাগাবো আমরা, মানে আমরা না বাট ওকে। And one be like I fear those. I Pikachu, huge name. Drop আসছে ড্রপ। কেন এত হাইপ কিসের? PC ready? Yes, PC ready. অফকোর্স তুমি জানোই যে আমাদের লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে আর 10 মিনিটে, অর্থাৎ রাত্রির 11:30টায় IST আর 12টা BDT। অবশ্যই আমরা 15 মিনিট আগে আসি খোঁজ খবর নিতে। এক্সপেকটেশনস আর হাই, মেনলি এখানে সবচেয়ে বড় সড়ো এক্সপেকটেশন আমাদের অবশ্যই হচ্ছে UCL ইভেন্টটায় কি আসছে সেটার জন্য, আর আমাদের কি পেলে, যদি পেলে হয় সেটা ফ্রি টু প্লে হচ্ছে কিনা সেটার জন্য। মেজর 2 এরিয়াজ আইকন জার্নিজের আপডেট আমরা এক্সপেক্ট করছি অবশ্যই এই ক্ষেত্রে, যেটা আসছে নতুন ইভেন্টটা 3টে কার্ড, বাট অ্যাগেন সারপ্রাইজেসের যথেষ্ট জায়গা আছে। মেইন জায়গা অবশ্যই হচ্ছে ফ্রি টু প্লে না পে টু প্লে, দ্যাটস দ্য বিগ থিং। আর কিছুক্ষণের অপেক্ষা, দ্যাট ইজ রাইট। তারপর কি হবে না আমি জানি না তুমি জানো, বাট ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং এরিয়া। ঈদ মুবারক, ইয়েস ঈদ মুবারক যারা যারা পালন করো অবশ্যই তরফ থেকে আয়াতিকুর। পজিটিভ _2 নাকি হাই পজিটিভ সাইড অ্যাকাউন্ট আবার নাকি ভাবা যায়। আইসে আসিস, এই আসি, তোমার কি খবর? আইসুস না তো? কাকু ভালো আছো? কাকু রিয়েলি? ওকে ডুড। নতুন নতুন ক্লোজ আপ অ্যাঙ্গেল টাইম, যখন একটা কিছু ভুলভাল করবে সেটার জন্য। হাই সৌমদীপ, কালকে যদি গ্লিচ হয় তাহলে আজকে আগের বার যখন আমরা এই লাইফটাতে ছিলাম ডেফিনেটলি আমরা এক্সপেক্ট করিনি এই গ্লিচটার ব্যাপারে আর এই জায়গাতে যে আমরা পৌঁছাবো সেটা, বাট লাস্ট লাইফটা আর এই লাইফটার মাঝখানে অনেক কিছু পাল্টে গেছে আমাদের গেমে, বিশেষ করে মাঝখানে সবচেয়ে বড় সড়ো গ্লিচটা,
যেটার ব্যাপারে ডেফিনেটলি আমাদের এক্সপেকটেশনস ছিল না, বাট ইউ নো হোয়াট, হিয়ার উই আর। আর কিছুক্ষণের অপেক্ষা, কাল আবার একটা গ্লিচ হোক না। আর 7 মিনিট, ইয়েস। কুইকলি লেট মি পুল আপ টুইচ আমার সামনে। হাই ইমোশন অফ ফুটবল। আচ্ছা, একদম উঠে পড়ে লেগেছে আমাকে কপিরাইটটা খাওয়ানোর জন্য স্ট্রিম শুরুর আগেই। ওকে ডুড। ওয়েট, এটাকে ছোট করি। কপিরাইট, ইয়েস, বেয়ারলি অ্যাভয়েডেবল কপিরাইট। সামহাউ এর মাঝখানে ইয়ের কোনো একটা স্ট্রিম হয়ে গেছে, যেটার ব্যাপারে আমি জানি না, বাট ইউ নো হোয়াট, তোরা এটাকে কমপ্লিমেন্ট হিসেবে নেব আমি, রিদওয়ান, নাকি নেব না? ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে তুমি? ইয়েস, কলকাতা থেকে অ্যাকচুয়ালি। ক্যামেরা ফোকাস করে না কেন? ফোকাস হিয়ার। কমলা লেবু দাদা, এই রে, আমি তো ভাবছিলাম তোমরা আজকে নোটিস করবে না হাইপ ইন্ট্রোর মাঝখানে, সামহাও তুমি নোটিস করে ফেলেছো। দায়িত্ব দেবো না এটার আমি। অফকোর্স ইটস এ কমপ্লিমেন্ট, থ্যাংক ইউ, অ্যাপ্রিসিয়েটেড। রেড মাই স্কোয়াড কবে আসবে? নো লিকস, বাট সুনার দেন ইউ থিঙ্ক, লেটস জাস্ট সে দ্যাট। অবশ্যই তুমি জানোই এবারের রেড মাই স্কোয়াড ইজ অ্যান ইনস্টাগ্রাম স্পেশাল। প্রচুর প্রচুর ইন্টারেস্টিং সাবমিশনস আমি পেয়েছি, পার্সোনালি পিক করছি এবারে আমি অ্যাজ ওয়েল। পজিটিভ দার হাত দেই তোমাদের, যারা যদি বলো যে পজিটিভ দা আমাকে নেয়নি, বাট কি হবে আমি জানি না, কে পিক হচ্ছে আমি জানি না, বাট এখনো পিকটা হয়নি, এইটুকু লেটস জাস্ট সে দ্যাট। এখনো অব্দি নো পিকস সো ফার, বাট প্রচুর প্রচুর টিমস এসছে, এটা বলতেই হবে। ইনস্টাগ্রামে ছবি রেজলিউশন ডাউন হয়ে যাচ্ছে, ইয়েস, কাইন্ড অফ সর্ট অফ আমাদেরকে ডিল করতে হবে সিচুয়েশনের সাথে, কিছু করার নেই। বাট অ্যাগেন, স্পেশাল জায়গা, স্পেশাল রেড মাই স্কোয়াড, লো রেজলিউশনে। কনসোলের নয়ারের স্ট্রাইকার কার্ড এসে পজিশন শিফটে নাকি। আর 4 মিনিট অন দ্য ক্লক। আমি মানে গেম রেখে দেবো আমার সাইড লাইনের ধারে, জাস্ট বিকজ কি হতে পারে লাইভ চলাকালীন, এটা আমরা জানি না, কাউকে ছাড়তে হতে পারে কিনা আমি জানি না। মেনলি যেহেতু এই পুরো আইকনস চ্যাপ্টারটায় আমার মনে হয় না কাউকে ছাড়াছাড়ির ব্যাপার আসবে, পুরোটাই ফ্রি টু প্লে আমরা এক্সপেক্ট করছি ফর দ্য মোস্ট পার্ট। আর অ্যাগেন, ফর দ্য মোস্ট পার্ট বলতে আমি এটাই বলতে চাইছি যে আমি এক্সপেক্ট করছি ফ্রিতে কিছু কাজ পাবো আমরা। এখনো কিছু বলেনি, বাট একটা লিক যেটা আমি দেখেছি সেটা হচ্ছে জেসনের লিকটা রিসেন্টলি, যেটা বলছে যে 3টে আইকনেরও বেশি রিলিজ হবে, তার মানে মেবি আরও আইকনস আসতে পারে, যেরকম হিরোজ জার্নিতে এসছে। অ্যাগেন, জানি না আমরা কি হবে অ্যান্ড এভরিথিং, বাট লেটস জাস্ট সে যে মেন যদি কোনো মার্কেট ড্রাইভিং ফ্যাক্টর আসে আজকে, সেটা আসবে আমাদের ইউসিএল ইভেন্টটা থেকে, বিকজ আইকনস চ্যাপ্টার থেকে মার্কেট সেরকমভাবে আমার মনে হচ্ছে না মুভ হবে এবারে। হোপফুলি বিং দ্য কিওয়ার্ড। আইপিএল, আরাধ্য, পেলে গোলকিপার হবেন তো? এটা কেমন এক্সপেক্ট? ওকে রুড। আই সায়ন, আই ভ্যালেন্টাইন। হাই হ্যালোর শেষে অলমোস্ট আমরা, আর 3 মিনিট অন দ্য ক্লক। রয়েছে অন দ্য রেডার, অ্যান্ড ওয়ান টাক। আই হ্যাভ নো আইডিয়া কি হতে চলেছে, বাট এই শুরুর আনন্দে জাস্ট মেন স্ট্রিমটা যাওয়ার আগে এটা আমি চট করে করি না, তুমি জানোই স্ট্রিমের শুরু আর শেষের জন্য আমরা এটাকে রিজার্ভ করে রাখি। বাট ওয়ান মোর টাইম আমরা হিট করবো আমাদের পছন্দের গান, জাস্ট বিফোর দ্য স্ট্রিম স্টার্ট, আর 3 মিনিটে।
এত হাইপ আমি কেন করছি ইয়েকে আমি জানি না। অফিসিয়াল স্পন্সরশিপ কবে আসবে ইয়ে, বাট ওকে। Hall of Legends এর আলুন্দে on a rare song for the third match. ওয়েট ইয়েকে নিয়ে আসি এক সেকেন্ড, আমাদের ডান্সিং এপিক পার্সন কোথায়? ওয়েট, এটা কোন দিকে রাখবো এটা তো বড় প্রশ্ন at this point. What is happening? Oh, okay, stream শুরু হয়ে গেছে, ঠিক আছে, okay, never mind. Okay. Okay, ঠিক আছে। Watch now. ES stream will begin shortly. We love to see it. Let me pull this up. The fun times are over. ইয়ে বলছে 59 seconds on the clock. আমি বিশ্বাস করছি ইয়েকে। আর আমরা চলে যাব ডাইরেক্টলি, দেরি না করে, আমাদের মেইন স্ট্রিমে। কি অপেক্ষা করছে হল অফ লেজেন্ডস আমাদের জন্য নিয়ে? খুব টাফ কোয়েশ্চেন, অনেক হাইপ, অনেক কিছু, বাট হিয়ার উই আর। কিউটসের পরের ইভেন্ট, ন্যাচারালি অনেকখানি এক্সপেকটেশন। ইয়ে ডোন্ট ডিসঅ্যাপয়েন্ট আস। এরকম করো না ইয়ে, কেন আমার একটা খারাপ ফিলিং আসছে আমি জানি না। খুব ভালো, সব ভালো হবে, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট এট অল। সব ভালো, নো ওয়ারিজ। তাকে বলছি আমি জানি না, তোমাকে না আমাকে নিজেকে, বাট ইটস ওকে। লেটস গো। অ্যান্ড ওয়ার টাকার হিয়ার, আমি ওদেরকে আনমিউটই করিনি ভালোবেসে। উই লাভ টু সি ইট। Welcome back to another episode of FIFA Mobile Live here on Twitch. It's good to be back. It's a Wednesday. It's not a Tuesday this time. It's a Wednesday. Feeling good. It's a Wednesday. It's not a Monday. And we're happy. As much as a Monday, we're happy on Wednesdays as well. Okay. So back to the usual Wednesdays here. I can see chats already going. Got a lot of people coming in. As always, actually, I don't think we did it last time, Tack, but I want to see where's everybody tuning in from. Hope everyone's doing great. How are you doing, Tack? How are things? I am doing awesome. Had my morning coffee, had good breakfast, had a chat with my bro Antoine, and we're here. Happy to be here. Happy to be with you guys. And speaking of you guys, where are you tuning in from? Let's see. We got a lot of different places. Yeah, lots of different India. places. People are going like as down as the stage. Saw some folks from Texas, Florida. Hey, thanks for sharing. Turkey, Colombia, Kazakhstan. Interesting, nice. India, Honduras, আর বাংলাদেশ। I love seeing all the Represent. different places that come up on the stream chat. Me Love it. too, me too. It really feels like it's a global game, right? We're playing from everywhere in the world. Yeah. Let's see if I recognize any names as well. I see a few folks popping out there. Yeah, I see ya. Hey. So yeah, we got a good show here planned for everybody.
we got Hall of Legends, the new event coming up. Let's go. We also have some interesting UCL news to share, and as always, we got giveaways. So it's a good looking show so far, CAC. I'm excited. I'm excited as well. Shall we get started? I think we're ready to get close to getting started. However, I think we had a little bit of housekeeping, specifically with the Star Pass, right? Okay. I don't know, Tak, you want to take this one? Right. Absolutely. Just a quick heads up before we start into the show. I know you guys are dying to see Hall of Legends, but I have two quick notices before we start. The first one is that starting from today at reset, Nedved from the Star Pass will be tradable, alright? I know we received a lot of comments from you guys, and it was... We love to see it. So we're fixing that, and Nedved Star Pass. Finally, Star Pass now একটু value আছে, slightly 2%. Second one, we also noticed that the flashback player items were not being accepted as exchange requirements in those coin exchanges that you can find in the foundation section. So starting from today, from the reset as well, they're going to be accepted. That was an issue as well, and it's going to be fixed. Yeah, so good to see a couple little things going. তো দুটো মেজর আপডেট, আমাদের নেটওয়েথ ফাইনালি এখন ট্রেডেবল। স্টার পাসের নেটওয়েথ যে আনট্রেডেবল ছিল, যে কারণে আমরা কেউ নিচ্ছিলাম না স্টার পাস, আর ফ্ল্যাশব্যাকের কাজ এক্সচেঞ্জে দেওয়া যাচ্ছিল না, কয়েন এক্সচেঞ্জে ফাইনালি এবার দেওয়া যাবে। Players in those coin exchanges in the foundation, if you still use those. So yeah, those were kind of the big kind of like mentions we wanted to say before we get in. I see some dubs in the chat already. Nice to get that going early. Hopefully we get a few more in Hall of Legends and UCL here. But I'm ready to hit Hall of Legends. Let's go. Back? Let's go. Let's do it. All right, so our first, we actually have a slate of 3 player banners to show you here. Okay. So I know in yesterday's post on the socials, we alluded to 3 highlighted icons. So as a bit of a precursor here, Hall of Legends is an event where you go down the journeys of 3 very different icons with notable career paths. And we'll show the 3 ones here on screen right now. These are the 3 ones. We gave some good hints. I think most people got them, but without further ado, here they are. 114. All 3 right. Wait, এটা কি 160 py? I got them right. Hello, peace, please. Yes. Yeah, we thank went you. with the Netherlands Thank you. flag. Kafu, SCN. Was an easy one. Right, Actually, the Ghana okay. flag was easy. The Ghana flag was Kafu, easy. I okay. think from Netherlands and Brazil you have plenty to choose from. But here they are. These are the legends, and they... ক্রয়ফ সেন্টার ফরওয়ার্ড খুব ভালো হয়েছে, এটা 2 জায়গাতে খেলাতে পারবে। সিএএমএস স্ট্রাইকার, এসসিএন আমরা জানতামই। কাফুটা অ্যাবসলিউটলি আনএক্সপেক্টেড, তার মানে এবারে রাইট ব্যাকদের মার্কেট ভ্যালু একটু ফল করবে। Icon's journey in a way. It was like you recreate the careers of icons. This is a similar format, except it's in a 4-week long event. And we'll move on to our next banner here, but it kind of intertwines players that were teammates, foes, contemporaries during their time. So, for example, you can see the Lampard, Cole, and Drogba. That connects to Essien's time in the 2000s and early 2010s with Chelsea. And then you can see Lucio, Kaká, Ronaldo connecting to Cafu during his time with the Brazilian team, as well as AC Milan. And then Muller, Koeman, and 111, 12 or 10. Why? Overall, কমায় কেন এরা বাড়ানোর জায়গাতে, dude? a little bit of a preview of what the event is looking like. And also, I don't know, Tak, if the chat has noticed, but there's 2 different players in this banner that don't really fit at first sight, right? Exactly. We are bringing some heroes previously known as icons now. So you see that Lucio there has the icon, player item, which is awesome to see. In my opinion, more than deserved. Exactly, and you see the Joe Cole there left mid. I mean, definitely এখানে 112তে রোনাল্ডো আছে, একটা বড় কার্ড, ড্রগবা আছে বড় কার্ড, বাট अगेन আমরা এক্সপেক্ট করছিলাম ওভারঅল এই ক্ষেত্রে কমবে। Why? How? But some of these heroes have had storied careers themselves, so makes sense. Totally.
Great. So let's then pull up our third player banner of the event. Come on, overall, these are overall, not players that you get from 16 and playing, 15. like the Hall of Legends path, and that we'll look into shortly thereafter. But these are more just players that are pushing the OVRs a little bit more. These are the prime icons. These are the big names. These are the big stats, the big OVRs that you've come to expect, with some new Pele. players that we haven't seen in a while. Pele is here. That Hernandez, that 115. I know our Mexican friends will be loving that one. Absolutely. I remember his last player item was from Scream Team. তো এবারেও কিন্তু ইভেন্ট আইকনস আর প্রাইম আইকনস এর কনসেপ্ট হায়ার ওভারঅল এর কার্ডগুলো কিন্তু আর স্টিল প্রাইম আইকনস 116 আর 115. Yeah, and I know people have been asking for a new Pele as well, and I think that 116 CF. And I know people are talking about CF. CF is actually very versatile. You can play them at striker, you can play them at cam. So I wouldn't look past that CF Pele, and obviously we're going to look at his stats later, but it's really good item to be using. It's not much else to say there. Absolutely. I picked CF as my Pele. Remember from the Pele event earlier this year, and I did not regret because I had a lot of flexibility. Same dude. Team and kind of like build around it. It was great. Exactly, and I see a few other people here pulling up on Rooney. Nice to see a 115 there for Rooney, and I know if you use the Cantona from Totti, you'll probably want to get his 116 as well. And then there's kind of a few others that we don't really hear too much about. Suker and Gattuso, some unsung heroes there, but I'm sure they will find their place in a lot of people's teams. GK going no GK so far. For sure, we'll take a closer look এরা at them কি later. করে আমি জানি না, বাট আবার গোলকিপার নেই. Exactly, yeah. I think we can actually come out of this view right here as I get the gameplay set up We'd love to see show it. you Hall of Legends, to go through that first team banner as well as a second, and then we'll take a look at these prime icons too. But For sure. so far, chat, this is a very icons-focused event, as you can পুরোটাই see, আইকনস ইভেন, বাট and it's going to be interesting. I think a lot of players kind of like understood from the teaser and from the tweets that we sent out that this was an event more focused on icons. I saw, like, I know you guys are smart. You always get the giveaway hashtag correctly. So I was sure that you were going to be able to figure out the theme out from the teaser. Exactly. We আমি একটা কার্ড কি এখনো মার্কেটে ছেড়েছি, তুমি যদি জানতে চাও আর্লি স্ট্রিম হিসেবে, সেটা হচ্ছে জাম্ব্রোতা, আমাদের রাইট ব্যাক. chat, see the details. Here we go. And here it is. Boom. There you go. Free to play. Please. So Are here's open, Hall of right, Legends. Antoine? They are. As we mentioned here, Come Hall on. of Legends, the three main icons that you'll be choosing to go down their path: Cruyff, Essien, Cafu. Once you come in here, you can make your decision right away, or you can wait. But you would get your unlock key to then go into the path. So as you can see, we have the three different ones here. All give the same thing, but they just unlock different paths. Okay. And one other thing here briefly before Tack takes us through the main section. If you have some leftover Utah's points, Okay. there are actually an exchange here for coins or for Legends points. So I'm not sure how many of you have these left over, but if you did, they're here. You can use them for coins and Legends points. So let's take a look at main. Tack, if you want to take us through the main section. I would gladly tour you and everyone on chat through the main section of Hall of Legends. So you enter Hall of Legends and there's now a plethora of activities for you to complete. And you complete these activities to earn what we're calling legend points, and we'll show you the use for legend points later, but for now the important part is how do I earn legend points. So you come in, you open the main chapter, and then you have two options, right? You can either complete a bet of a skill game and a head-to-head match,
or you can complete the path below of a VSA match and an AI match. What happens is that if you complete either the top part or the bottom part, you will unlock the reward, and that's from the reward that you get the legend points. If you can touch the reward node there, Ant1, you get 15 to 35 legend points per day. Yes, you can complete all the nodes from the activities if you want, but I believe they only give you coins. So, hey, if you got some extra time, for sure, do it. If you're like, hey, I want to go, I would go for the VSA match. You have, some tries there. Don't worry about the opponents. I'm sure they will be able to figure out how to get the win eventually. And also, more ways to win legend points. You can watch daily ad. There's also, of course, the offers that we also put in there. And there are also the chapter quests. So do not mistake chapter quests with the regular quests that we have. So the chapter quests are weekly quests that you can complete. You can see that this week is themed around manager mode. So I'll see you there on the pitch, manager mode. I'll be on the sidelines shouting at my team. And if you complete all the quests per week, you get 150 legend points. And every week, a new set of quests is going to arrive. Exactly. That's the bulk of it. Yeah, it's simple, but you তো আমাদের প্রাইমারি কারেন্সি এই মুহূর্তে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে এই লেজেন্ড পয়েন্টটা। প্রত্যেকদিন তুমি স্কিল গেমস খেলছো, একটা পুরো ট্রি কমপ্লিট করছো যেটা আমরা নর্মালি করি, প্লাস একটা পুরো কোয়েস্টের সেকশন আছে যেটা কিন্তু এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ম্যানেজার মোড। এই সপ্তাহে আবার সমস্ত কিছু করে লেজেন্ডস কারেন্সি যেটা লেজেন্ড টোকেন আমরা প্রথমে পাচ্ছি। Once you've chosen your Cruyff, SCN, or Cafu path, you'll then have to use, I believe it's either FIFA points or gems, would have to check, but in any case, you get one shot at choosing your Cruyff, SCN, or Cafu. So I saw people asking that in the chat. So you actually don't have to make your decision right away. You could wait, or you can say, I already know who I'm going for. I'm going for Cruyff. And in that case, you would take the key from that Hall of Legends section, you open it, and then from there, you come into the chapter. You can read the nice little bio here about Cruyff, and you can start to use your legend points here in the path. So we're back to the reward paths that I know a lot of people have been asking about, which is huge nice. You get to choose who you want to go huge for, one, as well as right here along the way, and you will be earning legend points every day to come in and open rewards. So you can come in and get your Eusebio, there's Muller, there's Bergkamp, and then we got Stoichkov, Koeman, and then you finish off with Cruyff. And it's kind of nice, it gives you little milestones along the way. Wait, what? Rewards, as well as little matches that you have to play to earn the players based on how the icons' careers have panned out. So for example, Cruyff led Barcelona to the UEFA Champions League, with Koeman scoring the winning goal in the final against Sampdoria, for example. So it's all themed around the icons' careers. And I'll take us into the Michael Essien chapter here. So, তুমি প্রথমে একটা চয়েস পাচ্ছ, তোমাকে তিনটে পাথের মধ্যে একটা বেছে নিতে হবে। এটা কিন্তু ওয়ান টাইম চয়েস, মাইন্ড ইউ, বাট এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এখানে যে চয়েসটা তুমি করবে তার পাথের যতজন কার্ড তাদেরকে তোমাকে লেজেন্ড পয়েন্টস দিয়ে, ও থ্যাংক ইউ কিংস্টার ফর দ্য সুপার চ্যাট। আবার কুইকলি আমি এক্সপ্লেনটা করে দিই। এই সমস্ত যে কার্ডগুলোকে তুমি পাচ্ছ সমস্ত ফ্রি টু প্লে, বেসড অন কার পাথটা তুমি চুজ করেছো। 111 কাজ, 112, 110 সব ফ্রি টু প্লে, অ্যান্ড লাস্টের 114 কার্ডটাও ফ্রি টু প্লে বেসড অন তুমি কোন পাথটায় যাচ্ছ। সো একটা চয়েস, একটাই পাথ, বাট সেই পাথের সমস্ত কাজ ফ্রি, জাস্ট লেজেন্ড পয়েন্টস দিয়ে। And then Cafu here, Tack, if you wanted to walk through this one. Gladly. And I want to give a disclaimer here. I did not take part into selecting the player selection. Love there. that. Sometimes we help, but we love that. This was not my done, but it kind of like fits perfectly into my team. Also কিংস্টার কি প্লেয়ার্স আসছে মেইনলি এখন জানো যে 114 তিনটে কার্ড, কাফু, এসসিএন আর ক্রয়ফ, তাদের মধ্যে একজন ফ্রি টু প্লে, আর প্রচুর ছোটখাটো 110, 112, 109 icons as well free to play. Notes, but there's also a lot of Brazilians in there that you can claim.
we can see, well, Cafu 114, Kaká R9 at a 112 OVR. I'm really excited about the Lucio there as well, even though I'm all ওয়েট কাফুর পাতে 112 রোনাল্ডো ফ্রি টু প্লে, হোয়াট এম আই লুকিং অ্যাট হিয়ার? কাফুর পাত ইজ আ হিউজ উইন এখনো অব্দি, বাই দ্য ওয়ে। to kind of like appreciate how well this players. Ronaldo is free to play, dude. Whoa. Really আবার classy, 112 all white. Really enjoying the feeling, and I'm very excited to see them on my actual lineup. বাই ফার কাফুর পাত ইজ সুপিরিয়ার এখনো অব্দি, আমি যা বুঝতে পারছি। During the 2002 World Cup, where he was the captain and his teammates Lucio and Ronaldo, and then you can play the match here against Germany, where you have to score the 2 goals. It's not going to be 2-1 if you win it, but it does show that, hey, you got to score 2 goals as if you This were is the path. Ronaldo This is to the one. win this I match and know. get the 112. This gave me goosebumps when I was like parsing through the event, because I remember to this day, the exact day that Brazil won the World Cup, and I was very young at the time, but it's still a very fond memory. So for everyone out there that like is a passionate football fan, I think you appreciate the lore there and the attention to detail that we've put into We this. love this. Agreed, yeah. Especially Absolutely shout out to love the design event. team for putting all the thought into having these. And I want to know in Kakao the free, chat, yes. which of the 3 paths are you choosing? Is it going to be Cafu? Is it going to be Essien? Or is it going to be Cruyff? I want to see in the chat here before we move on to the quests. Tough choice. Let's see. Nice. What do we got? Lots of Oh, people it's are all- here it's with all me with Cafu. Yep, the Cafu path is winning by far. No doubt Right about away, it. someone's- Who are you picking? It's hard to deny the power of the players in the Cafu chapter. I think just looking at that 112 R. আরে 112 রোনাল্ডো 110 কাকা, dude, this path is dead. মানে এই পাথ ছাড়া আর কোনো পাথ নেই যাওয়ার মতো আমার যা মনে To হচ্ছে। put my vote with Cafu. I'm joining you, Tack. Welcome to the yellow and green side of the force. Exactly. Oh, Let's move on here. We've taken a look at the Kingser, thank you for another 40. I think এবার গেমটা খেলতে মজা আসবে, ভীষণ বড় সড়ো মজা আসবে। Here we go. Oh, daily UCL quests, as well. right, Tack? Absolutely. As always, you have some daily quests to complete. They're not too crazy. I think most of the players here in chat will agree that this is very standard. This is what we're used to. So basically, you complete this quest, you get Legend Pass A credits. Pass A will be for the first pass of all the legends. There will be 2 passes, so be mindful of that. Once you complete all the quests, daily quests, there are also the weekly quests. Haaland free? কোথায় দেখালো Haaland free? What? Daily quests. Where? Times, and then you can claim a 108 plus OVR player and more Legend Pass A credits and 2 million coins there. I take 2 million coins. একটা জিনিস লক্ষ্য করো, সমস্ত 111 আর 12 কাজের মার্কেট এবারে শেষ 2 প্র্যাকটিক্যালি। weeks, and then there'll be new quests for the pass in weeks 3 and 4 of Hall of Legends. Good note. I don't know if we mentioned this, but Hollow Legends is a 4 weeks event. So Okay. mindful of that as well. Okay. Oh, And that takes us here. Let's check What out is the happening? Hall of Legends 2 weeks. Zeus, thank you for the 40 with no message. Really appreciate it. Thank Walk you. us through Okay. this one, Tack. Pass. Well, we get the pass. Of course, if you choose the paid path, you start off right off the bat with 15 million coins, 114 which is new to 114 Campbell on the pass. my Okay. opinion. Was pleasantly surprised about that, and then you progress the pass. ইভেন্ট কবে আসছে? কালকে রিসেটে। Comments about the pass points. And players were curious to see if we were bringing more options for them to exchange. And yes, you will be able to exchange pass points for legend points Okay. During Hollow Legends. তো তোমার যদি পাস পয়েন্টস থেকে থাকে বাঁচানো, তাহলে সেগুলো দিয়ে তুমি লেজেন্ড পয়েন্টস নিতে পারবে। হিউজ। Utah's pass. The main rewards bit front loaded, so you get it at level 30, and R9 সেল দেবো? ইয়েস, R9 এর নতুন কার্ডটা ফ্রি। there is tradable. So yeah, Tradable. After you complete it, yeah, tradable. After you complete, you get more extra levels with more coins. So all in all,
very good. I পাঁচটা সেরকম ভ্যালু নেই। ওয়ারজাবাল ফ্রি পাথে, ক্যাম্বেল 114 পেড পাথ, এই Free, পাথটা মনে হচ্ছে না rewarding নট event. So ওয়ার্থ ইট টু বি ফেয়ার। good stuff. Yeah. Good stuff. So this is the 2-week one for Hall of Legends. বাট দুটো And টোটাল then পাস আসবে। We had one more little section here of Hall of Legends before we can check into the player stats, which everyone is excited to see, and that is challenge mode. So this one is a little bit slightly different. It's 1,000,000 coins Okay. to enter the challenge mode for Hall of Legends, ওকে and it's 5 head-to-head matches that you Okay. play. The first match for head-to-head, you get 1.4 million coins. So think of that as a 400k profit for winning your first head-to-head matches. You do get one retry. This is purely optional. I see this as more of kind of like you want to challenge yourself with some head-to-head. There's 5 matches here. See if you can get to the end, get some. যা জিজ্ঞেস করছো কার্ড সেলের ব্যাপারে, যে কোনো কার্ড বিলো 112 ওভারঅল সেল, Something ক্লিয়ার সেল, কাকা রোনাল্ডো সব। That's one of the Hall of Legends challenge mode, and then there'll be other ones that pop up as well. So just an addition there. আর চ্যালেঞ্জ মোডে একটা চেঞ্জ এসছে এবারে, 1 মিলিয়ন কয়েন্স দিয়ে এন্ট্রি করতে হবে তোমাকে, আর 5টা হেড টু হেড খেলতে হবে আরো কিছু অ্যাডিশনাল কয়েন্স জিততে। Let's see. রয়ফ কি করবো? সেল Got some সেল other সেল। Hall of Legends questions, because I think Top we had sell. mostly gone through the event here. We did so thoroughly job at explaining the event that no one has questions. I do not believe What that. a beautiful event. Oh, we forgot to mention there's exchanges as well. So we're not going to check out those exchanges, but there will be exchanges for some high OVR players. But তার উপর আবার এক্সচেঞ্জেস আছে এখানে। guide. So our main man We gotta leave Jason some is surprises. exactly. Jason's been hard at work on that guide, so we won't steal his thunder. So it's there. So, exactly. Perfect. Shout out to Jason. Always. EA Jason. And then someone is asking, everything is untradeable. All of the players that you earn from the Hall of Legends path, so that would be like the Cruyff chapter, SCN chapter, and Cafu chapter, those are all untradeable. However, the players that we showed you in the banner, so those 116 prime icons that are coming out of different parts of, say, the store, exchange, those are tradable. So that's the differentiation. And then the Star Pass, or not the Star Pass, sorry, the Hall of Legends Pass player, Campbell, is tradable. So that's তো এসেনশিয়ালি সমস্ত এখানে হল অফ লেজেন্ড কাজ আর ট্রেডেবল। আর ইয়েস, ইউসিএল বেস্ট 11 দেখতে পেলাম আমি, মানে মনে হচ্ছে So, হাল্যান্ড আসছে একটা। I think we're ready here to check out the best Game খুলে 11 বসো। for the Champions League. Here we go. To hop in Part there, Tack. We are more than UCL good. best Also, keep an 11. eye out on chat because Jason, after the shout out, is running a poll. First impressions of Hall of Legends. Tell us more about that once you have some time. And jumping into the next section here, we received a lot of messages. Okay, Hey, here we UCL, go. It's back. It's back. Tell us, Antoine, what are we seeing here? UCL Best 11. What is this about? So this is a celebration of the best Champions League 11 from the tournament. So as you all know, Manchester City beat Inter Milan in the final. And there is a team of 11 players that symbolize the best performers. So there are a lot of Manchester City players. However, there also are a few Inter Milan players. And there is a pass in it, the UCL Best 11 pass, of which Bernardo Silva, right wing, is in there. And then there's also some quests for which you can complete to get a 113 Bastoni. There's also some exchanges at the end of here, but I'm not going to show them because there are requirements showing. And I don't want to tip everyone's hand for any market implications just yet. So you'll see that tomorrow, but there are some exchange players in there too. কিংস্টার উইথ আনাদার 40 পাস কি এফপি দিয়ে কিনবো নাকি টাকা দিয়ে? এখানে মনে হচ্ছে ফিফা পয়েন্ট পাস। এটা अगेन কনফার্মেশন পাইনি আমরা। I'm not going to scroll through all of these quests because some of these have some information that I, again, don't want to be letting anyone know too early, but you would complete these quests here, and then if you complete all 17, you get that 113 Bastoni, and then while completing the quest, you get Best 11 pass credits that you can use on the path.
So let's check out the pass here and attack. It's similar to the previous ones. You get that 15 million right off the bat. 15 I'll million. take that every day. Same process as we're used to. And again, before you guys ask, Bernardo Silva will be tradable. I think one thing that I'd like to note is that UCL Best 11 is going to launch on Friday and not Thursday. All right, so it's tomorrow. Hollow Legends launches. If you miss UCL Best 11, it's because of that. This event is going to be released on Friday. All right. Yep, 1 day later. So if you don't see তো ইউসিএল বেস্ট 11 আমাদের মেইন ইভেন্টের একদিন পরে আসছে, আর এখানে ওরা যেটা দেখাচ্ছে সেই হিসেবে একটা 113 বাস্তনি কোয়েস্টসে ফ্রি টু প্লে আছে, আর অবশ্যই এখানে একটা এক্সচেঞ্জ সেকশন আছে যেটা ওরা দেখায়নি এখনো। সো কি কাজ আমরা জানি না, বাট ইউসিএল বেস্ট 11-এ কিন্তু সমস্ত যে বেস্ট 11 কাজ, যার মধ্যে বাস্তনিটা একমাত্র কনফার্মড ফ্রি টু প্লে, বাকিগুলো আমরা জানি না। don't forget to check out that section if you have some extra UCL points, but it's minor. True. Yeah, it's only for players that. এগুলো কি ট্রেডেবল? যে কোনো কার্ড এখানে যেগুলো হচ্ছে আমাদের অবশ্যই ডাইরেক্ট ইভেন্ট থেকে নট ট্রেডেবল, পাস আর এক্সচেঞ্জেস এর প্লেয়ার ট্রেডেবল যেরকম আগে হয়ে এসছে। Here of the event. We are looking at some questions here. Community points left over. No, unfortunately, that's not something we have planned. People are asking about the pass prices. You'll have to wait and see for launch to see that. We don't talk about that on the show. কারেক্ট, ওরা বলছে না পাসে কি লাগবে। Jason feature on the show when? That's a big question. Been asking him for a while, but he's the man behind the scenes. He'll stay that way, I think. But I think from there we're seeing the player gallery, and that's where actually instead of going into the player gallery in the event, Tak and we set up the lineups in the My Team section. So we'll go through প্লেয়ার আমরা লাইন আপস গুলো দেখবো বটে, বাট কুইকলি একবার আমি আনসার করে দিই কোয়েশ্চেনটা যেটা তোমরা জিজ্ঞেস করছো। যে কোনো প্লেয়ার যারা 112 অ্যান্ড বিলো, বিশেষ করে যাদের তুমি অলরেডি দেখছো ইভেন্টটাতে, ও হিয়ার হোল্ড অন, দাঁড়িয়ে যাও। And that is beautiful with the RTTF art actually. Okay. Best 11. Haaland coming, Amazing. 115. Look at all the confetti. Vinicius Courtois নতুন Yeah, so কার্ড, a lot হিয়ার of উই the গো। familiar players from Manchester City's journey to the title, but also some other Real Madrid and a couple Inter Milan guys. কুর্তুয়ার মার্কেট ভ্যালু ফল করবে এবার। So This is my favorite part of the show, Antoine, because well, I don't have the time to go through all the players minutiously, very carefully, and I feel like a viewer right now, so I'm excited about them. I'm excited as well. I've added every single player that's coming out tomorrow and on. যারা সেল বলছো হালান্ড কুর্তুয়াকে দেখে, আগে আমরা কিন্তু জানি না এই কার্ডগুলো আমরা ফ্রি টু প্লে পাবো কিনা, সেটা এটা ভেবো না এখন যে এসছে মানেই ফ্রি, এরম না। এখন অব্দি শুধু বাস্তনি ফ্রি রয়েছে ইউসিএল বেস্ট 11 থেকে। সো These are mostly in ঠিক packs, আছে। but I know a lot of folks come here to see. And we're starting off with Cannavaro here, 160 defending right off the bat. Boom, there you go. Damn, I don't recall seeing him 160 before. I think this is new. ওকে, স্ট্যাটস নিয়ে কথা না বলাই ভালো। This is not much more to be said here. 160 দিয়ে শুরু করছি আমরা। ওকে, 142. And actually, similar physicality is Eric Cantona, 142. But that shooting and the pace, along with dribbling, I think he's going to be fearsome. He's going to be a tank up front. কান্তনাকে পেসটাতে হালকা করে একটুখানি চাপ দিয়ে দিয়েছে, বাট 142 ফিজিক্যাল। Yeah, there you go. Though 6'2", 196, 5'5", 5-star. Yeah, it's a good item. And another prominent player, Tak. What are you seeing here? Individual Yes. opinion, the GOAT. Yes. And as for a FIFA mobile player item, the GOAT as well. I know, right? If his 108 is anything to go off of, this 116 is going to be a menace. Imagine that. The 108 is still very usable to these days. কারেক্ট, Imagine Yeah. that. বাট ফ্রিতে পাওয়ার I জায়গা still মনে see him in হচ্ছে a নেই। lot of lineups, or people bring him on as a sub and still scores. Like, he'll play like 30 minutes at the end of the match, or someone puts him in at halftime,
and he's wrecking it in head to head. He has that juice. He has that juice. He does. And can't forget here about Frank Rijkaard at the 116. I know he had that shapeshifters item. If you use that one, here's his CDM. And then coming মারাদোনা কোথায়? ওয়েল মারাদোনার সাথে ইয়ার লাইসেন্সিং এর ইস্যু আছে, যে কারণে তুমি মারাদোনার কার্ড দেখতে পাও না পেলের কার্ড দেখার পরে। Cam 116, that dribbling and shooting and passing all over 150 looks great. Doctor, looking great. Yeah. I did see a question from I think it was Finally He Sleeps here in the chat, was asking, with 116s, are we going to see a reduction in the prices of 115s and 114s on the market? That's a very good question. Don't have that answer for you right now on stream, but it is something we're talking about with the team to make sure that as the OVR goes up in an event like this, that things are properly scaled down and we don't end up with really, really high prices that are unachievable for anyone. So that is something we are talking about. তো মার্কেট প্রাইসেস কমবে, জাস্ট এখন না, বাট ইভেনচুয়ালি সবার বেস প্রাইস গুলো কমবে 113 114 A 115 Butragueño. I've noticed in previous ones people tend to struggle with his height a little bit, 5'6". Again, আবার টু আনসার দ্য কোয়েশ্চেনস, যদি তোমার কাছে 112 এন্ড বিলো প্লেয়ার্স থাকে যাতে তুমি হোল্ড করছো, তোমার কাছে যথেষ্ট ট্রান্সফার টোকেনস আছে, ইয়েস সেল করো, ইয়েস মার্কেট ভ্যালু ফল করবে অ্যাক্রস দ্য 112 রেঞ্জেস, বিকজ প্রচুর 112 110 এই মুহূর্তে ফ্রি টু প্লে আমরা পাচ্ছি। সো ইয়েস, যদি থাকে ট্রান্সফার টোকেনস, সেল অল দ্য ওয়ে। With the 160 defending as well, and I love this action shot. It looks really cool. I think I was about to comment that action shot. Yeah, it's crazy. Look at that. It looks good. Yeah, and he's going to be a great defender. And speaking of defensive-minded players, Gattuso, and looks really good at that CDM. Old 110 কাকা সেম, কাকাকে তুমি 110 ফ্রি টু প্লেই পাবে, সো নো পয়েন্ট, সেল। And solid, we have El Matador, our Mexican friends, the 115. প্রচুর কার্ডস অ্যাড হয়েছে প্র্যাকটিক্যালি, মানে ভাবনা চিন্তার বাইরে। যেটা মেন ওদের অবজেক্টিভ বোঝা যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে, সেটা হচ্ছে সমস্ত যে এই এত ইনক্রিজিং মার্কেট ভ্যালু সেটাকে এত ফ্রি প্লেয়ার্স দিয়ে বেসিক্যালি কমিয়ে দেওয়া। দ্যাটস অ্যাবাউট ইট। এত ফ্রি কাজ এই ক্ষেত্রে যে 113 আর অ্যাবাভ ছাড়া ওভারঅল ওয়াইজ এখন কার্ডগুলোর মার্কেট ভ্যালু এবার ফল করবে pretty quickly, because I think people take screenshots and then you can come and look at the recording later, or people will be sharing it. And as mentioned, we actually have our first hero here with Jürgen Kohler, the German center back who spent his time in Dortmund. And it's kind of cool to see a hero have a really high OVR like this and be included. So it's different. I'm a fan. I am a fan. I'm also a fan of the defensive stats in this player item there. Oh yeah. And I know a few people were bringing up Rooney while we were showing off that banner. 115 Cam Rooney. And again, Rooney on the screen. Are to answer the questions about Haaland, এই UCL এর কার্ডগুলো এখন একটাই কনফার্ম ফ্রি টু প্লে, বাস্তনি, বাকিরা আমরা জানি না ফ্রি টু প্লে কিনা। তো সেই হিসেবে দাঁড়িয়ে আমরা জানি না 115 হাল্যান্ডকে অ্যাকচুয়ালি আমরা পাবো নাকি আবার দেখতে পাবো, নিতে পারবো না। তো UCL কার্ডসের ব্যাপারে এখনো সেরকম কোনো ব্যাপার নেই যে সেল করতেই হবে। And shooting looks good, physicality is not bad, and he'll be very serviceable. So I don't know, Tack, we've got a bunch of other players here, but I think we should show the 114s from the Hall of Legends path. Yeah, let's take a look at them. Yeah, we'll start with your main guy, Cafu here. What are you seeing? Marcus. Oof. I really like the pace. He is known to be flary, so really enjoyed the 4-star skew moves. It's an all-around player item. You can even like drop him in midfield if you want, because he'll be able to do everything. I am happy. This is the one. কোনো ডাউট নেই, দিস ইজ দ্য পাথ উই আর গোয়িং ফর। জামরোতা কি সেল করবো? সুরজ এখনো ছাড়োনি, ছেড়ে দিয়ে আসো তাড়াতাড়ি। We'll show Cruyff here and Essien, and then we'll come back to Campbell as well. But looking at Cruyff,
Very, very good stats. 5-5, 5 stars. He is going to be doing some damage up front. Yeah, the 5-5 there is really enticing. I wish I could pick more than one. Actually, I can, but And it's making me question my Brazility. your Brazility. I've never heard that word before, but I like it. I just made up. Okay. এসিএন এর জন্য আমরা And then যাচ্ছি the third of the 3 Hall of Legends icons is Michael Essien here, a all-around CDM, but more so defensive focused. I think you could have এখনো অবধি ক্লিয়ার এখানে আমরা যাচ্ছি ফর কাফু এই দুটো কার্ড দেখে ইয়েস ক্রাইফ ইজ কোয়াইট গুড ইয়েস এসিএন ইজ কোয়াইট গুড বাট সেই লেভেলের I ইউটিলিটি look নেই forward যেটা to see কাফু some of the পাবে এখানে reviews. I know a lot of people put reviews out for these players, and I always read them, and it's always fun. So looking forward to seeing them for these. I'm excited about the high passing stats on SCN as well. Agreed, yeah. And I know a few people are asking about Sol Campbell here. You can see he's with the Arsenal and his action shot as well as Arsenal. But that defensive 157 and the physicality 146, I think he's gonna be up there with some of the top center backs, especially ones that can defend off the corner. Solid. Yep. And we have actually, I should mention, I'll scroll down the rest of the players here because I noticed people saw there was Buffon, there was Giroud, there's Hummels, there's Thiago Silva. There's actually some live players in here as well that are not icons or heroes. So I'll quickly scroll down here so you can take a look. Wait, what? And I'll do some shout outs. We have Godin, we've got Emi Martinez, we have Pedro, we have Jan Vertonghen, Ander Herrera, Cesc Fabregas, Fabinho, Jonas Hector, Marco Reus, Alderweireld, Eriksson, Retegui, Rojo, Arnautovic, Bunu, and then we head into some more here from some other leagues. But a number of 106, 107s all the way up to that 114 Buffon in terms of live player. So it's not all icons, and we've added some interesting ones too. Like I think having Buffon, Fabregas, and Pedro are kind of like some fun ones that I don't think people expected. তো কিছু অ্যাকচুয়ালি লাইভ প্লেয়ার্স অ্যাড হয়েছে যারা এখনো খেলছে অ্যাজ হিরোজ which is quite interesting to be honest. Here he is as well if you wanted to see the stats for the 114. A very good looking goalkeeper here, and I think a lot of people are going to be trying to get him on the team just for that sentimental value. Looks really good. And I think in terms of others, we have Giroud. I'm just looking because of the pace here is actually really good. আবার তোমরা যারা জিজ্ঞেস করছো এখানে তোমার গুলেটের কথা অ্যান্ড সো অন অ্যান্ড সো ফোর্থ দেখো প্র্যাকটিক্যালি সবারই মার্কেট ভ্যালু ফল করবে যারা 111 112 ইররেসপেক্টিভ অফ কার কথা হচ্ছে এখানে টিম অফ দ্য সিজন বুলেট আইকন সবাই বিকজ একটা নতুন ইভেন্ট যেমন হিট করে এখানে লোয়ার প্রাইসেসগুলো আলো লোয়ার হয় তো ইয়েস সেই লজিকে সেল বাট দ্য রিয়ালিটি ইজ কোন পাথে তুমি যাবে তার উপর ডিপেন্ড করবে কাদের তুমি অ্যাকচুয়ালি পাবে সো দ্য পয়েন্ট ইজ যে এই কার্ডগুলো যদি তোমার টিমে ভ্যালিউ ক্যারি করে এখন ইররেসপেক্টিভ অফ তোমার আবার মার্কেট ভ্যালিউ কতটা ফল করছে বা রাইজ করছে তুমি কিন্তু সেই কার্ডগুলোকে ছাড়বে না দ্যাটস দ্য মেইন থিং Might have been expecting his pace to be lower. So this looks really good. Can I expect মেসি রোনাল্ডো আবার কিছুটা তো ফল করবেই যেমন সবাই করছে বাট ওরা ওদের ভ্যালিউ হোল্ড করতেই থাকে কিছু করার নেই but also actually forgot to mention there are some 114 icons here like the Makelele and the Sanchez and want to mention there's a Hernandez and the Sanchez both 114 115 so if you wanted to make a double Mexico strike pairing up front could be fun. And there's also that Ginola. I think want to just take a quick look at him because he has that 5-5 and usually his stats in game are really good. Quite good. Wowza. Left mid. Yeah. Here we go. Let's see, chat. Was there anyone else in this list we wanted to start looking into? We'll go through a few. ব্যাপারটা খুব সিম্পল অ্যাবসলিউটলি যে ম্যাসিভ অ্যামাউন্ট অফ কাজ অ্যাড হয়েছে এখানে এটা পুরো মার্কেটটাকে এখন ফ্ল্যাট করার জন্য যে 112 110 111 আর খুব এফিশিয়েন্টলি করবে ওরা সেটা মানে এত বেশি কাজ যখন আসে তখন ন্যাচারালি মার্কেট ওভারঅল কিন্তু অনেকখানি নেমে যায় দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং Check him out. He's the 112 here from the Cafu path. Let's take a look.
Not bad. Not bad at all. For a 112, that 151 cannot complain. Let's see who else Very we comparable got. to his prime. Quite good, Ronaldo cardটা. Not the best striker, but hey, quite good. Very nice. Very nice. Next up, And I actual- don't personally, just from being terrorized, দেখতে হবে প্রাইম আইকনটার কি অবস্থা. I just want to see his 111 stats here, and I think he'll be a nifty second forward that'll cost some trouble. Read. Let's see, Tack. Any other names you're seeing pop up on chat for who we need to look at? Let's see. Oh, I see a lot of requests to show the UCL players as well. Yeah. Yes. Actually, most of the requests are for UCL players, so why don't we jump into them? Let's do it. Let's take a look at 115 KDB, 155 passing, 5 and 5. We'll take a look at Holland here. We can speed through these pretty much because not much to be said about a lot of these players. You've seen them. Some of them already have items with the same OVR, but there might be some slight. Quite good. Rodri here. ওরা যেভাবে স্কিপ পাস করছে ইউসিএলটা আমার মনে হচ্ছে না এই কার্ডগুলো ফ্রি টু প্লে হবে, লেটস বি অনেস্ট হিয়ার। আমার মনে হচ্ছে ইউসিএলটাকে ওরা সর্ট অফ সেই সাইড ইভেন্ট ট্রিটমেন্টটা দিয়েছে, কারণ পুরো ইন্টারফেসটা আমাদের বলছে সেই কোয়েস্ট সেই পাস সমস্ত কিছু। সো কার্ডগুলো দেখে ভেবো না যে হ্যাঁ হাই ওভারঅল মানে আবার পাচ্ছি আমরা। সো প্র্যাকটিক্যালি কার্ডগুলো ইয়েস আসছে, অ্যাড হচ্ছে, বাট সেই বেস লাইনে সাইড ইভেন্টের মতো যদি হয় ওই একটা কোয়েস্টের কার্ড যেটা বাস্তবনি সেটাই ফ্রি টু প্লে। বাকি কার্ডগুলোকে দেখছি আমরা কোয়াইট গুড ইয়েস, বাট ফ্রি টু প্লের কোনো জায়গা নেই। ক্রয়ফ সেল দেবো ইয়েস, কারণ 114 আসছে, 112 মার্কেট ভ্যালু বেসে চলে যাবে। Very, very good. And ooh, this one I'm actually very interested in. Is I've seen a lot of people using that 112 Walker from What If, and this is now a 114 Walker with really good pace and physicality. So if you're looking for a right back, I was interested in Walker. He might be one of the best in game. Yeah, it's really big. He's very strong, and he's very fast for someone as big. Yeah, absolutely. And then we have the center back Bastoni, who's from the quests. So, like we mentioned, if you finish all 17 of the UCL Best 11 quests, you get untradeable Bastoni. But here are his stats, which are very good, and a 113 will fit into a lot of people's lineups. And we got Courtois at 113. ফাইনালি একটা কুর্তুয়ার কার্ড। Still, Courtois is usually one of the best in game, just given his height. Yeah, the height itself speaks a lot. Mm-hmm. This one's an interesting one. Is John Stones here? Plays CDM actually for Man City. So I don't know if chat you guys have seen how City line up in game, but Stone can kind of drop into like a center back, comes into CDM, or he almost plays like a right back that tucks in when they have possession. So that's why you might be seeing a CDM for Stones and going, what is this? Well, it's actually what he's been playing for them at club over the past year, which is interesting and kind of a Pep Guardiola style change they've done. He really shown the season, and his flexibility. এত ওরা কথা বলছে স্টোনসের ব্যাপারে, আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে স্টোনসকে টুক করে একটা এক্সচেঞ্জ দিয়ে দিয়েছে, ওই জন্য অত হাইপ করছে। ঠিক আছে, আমি জানি না হঠাৎ করে এত গল্প কিসের স্টোনস নিয়ে। হালান্ডকে নিয়ে কথা বলা দরকার। And really enjoyable to see him as a CDM there. Totally. And we finish up UCL here with the lone 112, which is DeMarco, which actually, if you remember in the finals, came agonizingly close to scoring in that finals. But he is rewarded here with a nice UCL player item, and I'm sure that'll make all the difference for him. Absolutely. That final was meant to be for Man City, but if you take a look at how the game evolved, I would give it to Inter, and nobody was believing in them. No, it was surprisingly close. It actually was very tense, and I think a lot of people predicted like a 3-0 Man City, just cruise control, but it was far from that. And I know people in like the first half were saying, "Oh, Kingster, thank you for the huge." Okay, appreciate it a lot. Tots player and other icon sell করব again. যদি
তোমার মনে হচ্ছে যে তারা 112 অ্যান্ড বিলো, অ্যাবসলিউটলি সেল, বিকজ মার্কেট ভ্যালু সামনের কয়েকদিনে ফ্ল্যাট আউট হয়ে যাবে, আবার সেই 112 গুলো 89.1 মিলিয়নে যাবে। এটা হতেই হবে, কিছু করার নেই, জাস্ট বিকজ এতগুলো ফ্রি টু প্লে কার্ড। তো যদি তোমার কাছে এরকম কাজ থাকে, তোমার যদি মনে হচ্ছে আমি মার্কেট ভ্যালু প্রিজার্ভ করবো, বেস্ট ওয়ে টু ডু ইজ ট্রান্সফার টোকেন থাকলে এখন ছেড়ে দাও, পরে গিয়ে কিনে নাও, বা পরে আবার টিম বানানো। এটা যদি তোমার পার্সপেক্টিভ হয়, এইটাই একমাত্র জায়গা যেখানে তুমি সেল করবে। যদি তুমি মার্কেট ভ্যালু রাখতে চাও, তুমি যদি ফ্রি প্লেয়ার্সগুলোকে দিয়ে টিমের এই পজিশনগুলোকে বানাতে চাও। Started on is our giveaways. And what we're doing is we have a choice of 3 untradeable event icons / heroes. It can be your choice of the 115 Ferdinand, or it can be your 115 Butragueno, or it can be a 115 Kohler, or I don't know, Tack, if you want to add the 114s from the Hall of Legend path, do you want to add that, like the Essien, Cruyff, and Cafu as a choice as well? I'm a fan of choice, and it's a possibility. So let's give the option to the winners. Hey, if you want the giveaway, I believe you should, have the choice. Because maybe you're someone like me who Again, we are nearing the end of ওদের স্ট্রিম এখানে, বাট একটা জিনিস যেটা ক্লিয়ার এখানে, টুক করে একটুখানি ওয়েট, আমি আবার এটা কেন করছি, লেটস জাম্প ব্যাক ইন, নট হিয়ার বাট হিয়ার। তো আমার মনে হয় এরকম বড়সড় ইভেন্ট আমরা অনেক দিন পর দেখছি, বিশেষ করে বড়সড় ফ্রি টু প্লে ইভেন্ট। আবার আমি দেখছি ব্যাকগ্রাউন্ডে কি চলছে ওদের, বাট দ্য বিগ থিং হিয়ার ইজ যে, আবার যেটা তোমরা জিজ্ঞেস করছো, কিংস্টারও জিজ্ঞেস করছে, সেল কাকে, সেল কাকে হোল্ড। সিম্পল, যদি তোমার কাছে এরকম কোনো কার্ড থাকে যাকে দেখে তোমার মনে হচ্ছে যে আবার আমি এই কার্ডটাকে সেল করতে চাইছি, মার্কেট ভ্যালিউটা আমার চাই, সামনের কয়েকদিন আমি খেলাবো না, সিম্পলি সেল, বিকজ মার্কেট ভ্যালিউ কিন্তু ফল করবে। দ্যাটস অ্যাবাউট ইট। সবাই কিন্তু এই ক্ষেত্রে ফ্ল্যাটেন আউট করছে, সামনের কয়েকদিনে মার্কেট ভ্যালিউ ফল করছে। দিস ইজ হ্যাপেনিং, প্রত্যেকটা ইভেন্টেই হয়। এই ইভেন্টটা আরও বড়সড়ভাবে হবে, বিকজ 112 এতগুলো, 111 এতগুলো, 110 এতগুলো। উইথ দ্যাট বিং সেড, যদি এরকম কোনো কার্ড থাকে 113, 114 যাদের তুমি খেলাচ্ছ, তোমার মনে হচ্ছে এই কার্ডগুলো যথেষ্ট ভালো, তুমি এই কার্ডগুলোকে এখনও খেলাবো, ইভেন তোমার অনেকগুলো ফ্রি কার্ড দেবে, বাট তার মানে এটা নয় যে আবার সবাইকে তুমি সেল। যাদেরকে হোল্ড করার কথা তুমি ভাবছো, ইনক্লুডিং 112 হাল্যান্ড, হোল্ড, নো নিড টু সেল। বাট যদি তোমার মনে হয় যে মার্কেট ভ্যালিউ আমি বাঁচাবো, সেল। দ্যাটস অ্যাবাউট ইট, সেলিং অ্যান্ড হোল্ডিং, দিস ইজ দ্য বিগ থিং। কুইকলি একবার আমরা যাবো গেমে, লেটস চেক আউট কি চলছে এখানে। ইয়েস, ইন্টারেস্টিং একটা সিচুয়েশন, এক্সপেক্ট করিনি আমি এরকম একটা বড় সড়ো ইভেন্ট আসবে, মেজর উইন। আবার লেটস পিক আপ দিস কোয়েশ্চেন্স। 112 মালদিনি, আবার 113 বাস্তনি আসছে, সো মার্কেট ভ্যালু ফল করবে মালদিনির, সেই হিসেবে সেল। বাট সেরকমভাবে সেন্টার ব্যাক আমি দেখলাম না, বিশেষ করে কাফুর কার্ডটা ছাড়া 114। সব আবার কোথায় সেন্টার ব্যাকস আমরা পাবো সেটা একটা টাফ কোয়েশ্চেন। ভিডিএস সেল দেবো, ইয়েস ভিডিএস এরা অনেকখানি বেড়ে গেছিল লাস্ট কয়েকদিনে, এই যে ইনফ্লেশনটা এসেছিল সেটা এবারে ক্লিয়ার আউট হচ্ছে, এবার এটা হচ্ছে আসল কথা। সবার যেখানে মার্কেট ভ্যালু ফেরত আসার কথা ছিল সেটা হবে, মার্কেট এবার ফাইনালি স্টেবল হবে, এটাই হচ্ছে মেন এরিয়া। মেসি সেল করবো, আবার মেসি রোনাল্ডো এরা অতটা ফল করবে না, জাস্ট বিকজ ওদের কোনো কার্ড নেই, অ্যান্ড যারা মেসিকে কিনতে চায় তারা এখনো কিনবে। আগের পিকটা থেকে পড়বে, বাট কতটা পড়বে ততটা নয় যতটা অন্যরা পড়বে। রোনাল্ডো সেল করবো, ইয়েস তুমি যদি পরে বাই ব্যাক করতে চাও, বাট এই কার্ড দুটো আনপ্রেডিক্টেবল, কোথায় যাবে আমরা শিওর না, অ্যাবসলিউটলি শিওর না ইনফ্যাক্ট। বাট হ্যাঁ, হিউজ স্ট্রিম রাইট হিয়ার। আবার করছো ওরা, a hard one. So thank you for that, Antoine. Let's see. ও লাস্ট কিছু কাজের ওরা স্ট্যাটস দেখাচ্ছে, লেটস জাম্প ব্যাক ইন, হোল্ড অন। কিছু কাজ এখনো বাকি আছে ইন্টারেস্টিংলি, না Giveaway, I think you win the award for the most complicated. জাস্ট ওরা স্ক্রিনশটস এর থ্রু দিয়ে যাচ্ছে, সো মাইট অ্যাজ ওয়েল সি দিস। That is great.
Looks like a passer. Congratulations. So to the winners today, you will receive a message from either Jason or our account here on Twitter asking for more details. So make sure that you're following us. উইনি কি করবো অ্যাগেন ফল করবে, বাট তুমি যদি অলরেডি খেলাচ্ছ আর ইউটস যদি না হয় তাহলে সেরকম ভাবে মার্কেট ভ্যালু ডিফারেন্স কোথায় আসবে। উইনি 112 যদি হয় হাউএভার বেস, আমার মনে হচ্ছে সমস্ত 112 খুব তাড়াতাড়ি আবার বেস হিট করবে। দ্যাট ইজ দ্য বিগ থিং অ্যাবাউট দিস। সমস্ত 112 ইজ প্রবাবলি কামিং ইন টু বেস, সবাই ইররেসপেক্টিভ অফ কার কথা বলছি আমরা এই ক্ষেত্রে। 114 বালাকও সেল, আগেন বালাকের কোনো অল্টারনেটিভ আসেনি এক্ষেত্রে, রাইট? যদি না তুমি ক্রয়িফ পাথের জন্য গিয়ে ক্রয়িফকে খেলিয়ে থাকো, সেটা যদি করো তুমি তাহলে বালাক সেল, আদারওয়াইজ বালাক হোল্ড। সেন্টার মিডস এইবারে সারপ্রাইজিংলি নেই, তো গুলেট বালাক এই কার্ডগুলোর রিপ্লেসমেন্ট কিন্তু পাথগুলোতে অ্যাকচুয়ালি নেই কাইন্ড অফ দেখতে গেলে। দ্যাটস দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং। ফ্ল্যাশব্যাক রোনাল্ডো যদি তোমার কাছে থাকে ডেফিনেটলি সেল করো না, ওই কার্ডটা 2 বিলিয়ন। আমার মনে হয় না এই মার্কেট এটাকে ইম্প্যাক্ট করবে সেভাবে। কুর্তুয়া সেল করবো, ইয়াস অঙ্কন। কুর্তুয়া যেখানে রয়েছে এখন 300 মিলিয়ন, ওই কার্ডটা ফল করতেই হবে, বিকজ বড় কুর্তুয়া আসছে। সো ন্যাচারালি 113 জন্য অনেকে যাবে, তো 111টা ফল করবে। লাভ টু সি ফ্যাব্রিগাস, ইয়েস উই লাভ টু সি ফ্যাব্রিগাস অ্যাজ ওয়েল। রয়িসের একটা কার্ড আসছে ইন্টারেস্টিংলি, অনেকগুলো লাইভ প্লেয়ার যেগুলো ইন্টারেস্টিং। 112 আবার সেই 112 ওভারঅলটাকে ক্লিয়ার আউট করা এখানে, মানে ওই রেঞ্জটাকে যাতে আবার মার্কেট সেটেল করে ফেলে ওরা, সেটার চেষ্টা বেসিক্যালি। এরিকসন ইন্টারেস্টিং। কিমপেম্বে কেমন? কিমপেম্বে সেল করবে কিনা জিজ্ঞেস করছো? কেমন ইনহেরেন্টলি খারাপ, বাট অনেস্টলি এরকম হাইপ অনেকদিন পর একটা ইভেন্টের জন্য আমরা হলাম। মানে সত্যি বলতে আমি ভাবিনি এই জায়গাতে যাবে ইভেন্টটা। সত্যি বলতে যদি তুমি এখন ফ্রি টু প্লে পাথ এতদিন ফলো করে থাকো, ফাইনালি একটা কমপ্লিট টিম বানানোর মতো কাজ দিচ্ছে এই এক একটা পাথে। আমরা জানি না কোন পাথটা এখনো বেস্ট, যদিও আমি পার্সোনালি লিন করছি কাফু পাথটার দিকে। বুঝতে পারবো আমরা পরের দিনকে অবশ্যই, যখন ইভেন্টটা আসছে। আগামীকাল হচ্ছে অবশ্যই আমাদের ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য ইভেন্ট, আমাদের লেজেন্ডসের চ্যাপ্টারটা, ইউসিএল বেস্ট 11 তার পরের দিন, যেহেতু সাইড ইভেন্টের অ্যাপ্রোচ ওখানে। কান্তনা সেল করবো, ইয়েস অ্যাবসলিউটলি। 111 লাম, আগেন তুমি যদি খেলাচ্ছ তাহলে নো পয়েন্ট ইন সেলিং, বাট তুমি যদি কাফুর জন্য যাও 114, তাহলে ওই কার্ডটা তো ফল করবে এটাই, তো পরে কম মার্কেট ভ্যালিউতে কিনতে হবে। আই থিঙ্ক এটাই বেস্ট অ্যাপ্রোচ এখন। যদি তোমার কাছে ট্রান্সফার টোকেন্স থাকে, কার্ডগুলোকে সেলে বসাতে থাকো, পরে কম মার্কেট ভ্যালিউতে কিনে নিতে পারবে। আর যদি তোমার কাছে না থাকে তাহলে আবার মার্কেট ভ্যালিউ একটু ফল করবে, সেটা তোমাকে দেখতে হবে, বা স্টিল কার্ডগুলোকে তুমি খেলাচ্ছ, সো দেয়ার ইজ নো ইস্যু। ফ্রি টু প্লে এটা কিন্তু মাথায় রাখো যে ফর দ্য মোস্ট পার্ট একটা খুব সিলেক্টিভ অ্যামাউন্ট অফ কাজই হবে এখানে। 114 একটা মেজর ফ্রি টু প্লে, 112 কিছু, 111, 110। তো এরম না যে সবাইকে ওরা দিয়ে দিচ্ছে ফ্রি টু প্লে, বেসড অন তুমি কোন পাথে যাচ্ছ। মেজর 5টা 6টায় তোমার পজিশন কভার হবে এখানে। দ্যাটস দ্য বিগ থিং। বাট অ্যাগেন অলমোস্ট নিয়ারিং দ্য এন্ড। মেজর একটা ডাব্লিউ স্ট্রিম ফর দ্য ফার্স্ট টাইম অনেক দিন পর ইজ দ্য মেইন থিং। ফ্রি টু প্লে কি পাবো? আগেন একটা 114 গ্যারেন্টিড, আর এখানে কিছু 112, 111 এই ধরনের কাজ আছে। বাট রাইট অ্যাট দ্য এন্ড হিয়ার আমি কি করবো দাদা জিজ্ঞেস করেছে জুনেদ। সবাইকে সেল করে দাও। ওকে। Again, right at the end here, the music is coming up. আমার লস হয়ে গেল একদম। ইয়েস, যদি তুমি মার্কেট ভ্যালিউর কথা ভেবে থাকো তাহলে লস, বাট চিন্তা নেই। ইভেন্ট ওয়াইজ এরকম ওয়েন আই থিঙ্ক অনেকদিন পর একটা হচ্ছে। Again, thank you for being here. Thank you for the mask live after dark.
আর থ্যাংক ইউ টু ইয়ে, একটা অসাধারণ ইভেন্ট আমাদেরকে গিফট করার জন্য সামনের কয়েকদিনে। খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে একটা মাস্ক লাইভ আফটার ডার্কে, একটা FIFA 22 মোবাইল ভিডিওতে নয়, FIFA 23 মোবাইল ভিডিওতে। টাইম টু গো। কালকে আমি জানতে পারবো তোমরা কাকে কাকে সেল করেছো, কাকে কাকে বাকি রাখছো। তোমার যদি কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকে যেটা আমি আনসার করতে পারলাম না, ডেফিনেটলি ইনস্টাগ্রামে ডিএমস এখন ওপেন। টুক করে ইনস্টাগ্রামে গিয়ে আমাকে একটা মেসেজ পাঠিয়ে দাও, বা ডিসকর্ড, সমস্ত জায়গা রয়েছে। আমি জানি সব কোয়েশ্চেন্স আমরা নিতে পারলাম না, বাকিগুলো আমরা পিক আপ করে নেবো। থ্যাংক ইউ ফর বিং হিয়ার, আই অ্যাপ্রিসিয়েট ইট আ লট। এখন হাই বলার টাইম না সানশাইন, এখন বাই বলার জায়গা। বাই, ঈদ মুবারক। ইয়েস, দেখছো যারা যারা তোমরা ঈদ মুবারক শুনতে চাও আমার থেকে, মুবারক, বড় সড়ো একটা মুবারক আজকে আমাদের ইয়ের জন্যও কিন্তু এটা বলতে হবে। দ্যাটস দ্য বিগ থিং, দ্য হিউজ উইন। অ্যাকচুয়ালি হ্যাপি ফর দ্য ফার্স্ট টাইম হবে, দ্যাটস দ্য বিগ থিং। চলো মিউজিকটা একটুখানি বাড়াতে হবে এবার। Here we go. Thank you. Oh, লোকটা কোথায় dude? Hold up. 1 minute. Thank you. Oh, I have to complete already. Hold up.